We will now replace the cover band and remove the carriage plate. First, we remove the screws and the funnel-type lubrication nipples. To do this, I stand the profile on its side and use the screwdriver to loosen the funnel-type lubrication nipples. Underneath, we find the lubrication adapters. For this, I need the 3 mm T-handle, and do the same again on the other side. I apply the screwdriver and loosen the funnel-type lubrication nipple, loosen the lubrication adapter from its attachment, and now start to loosen the screws of the carriage plate. Und fange nun an, die Schrauben der Schlittenplatte zu lösen. Durch die Schrauben hier jetzt wieder sauber rein. Now we have loosened the screws and can lift off the carriage plate. This can sometimes be a little stiff. In the inside of the carriage plate, we can now see the O-rings, which are against the attachment. We loosen the band clamping plates. To do this, we need a 20 mm Torx key, apply it and loosen the band clamping plate. The same on the movable bearing side. Now we take the cover band and detach it from the profile together with the safety zone tape. We have already prepared our new cover band. We cut the corners off with scissors, as our bearing housings have radii that form an interfering contour. We make sure that the cover band is inserted correctly into the profile. Then we clip in the cover band. It makes an audible noise. We take our band clamping plate and put it in place. We mark the cover band with a screwdriver or a scriber, apply these, and use a puncher to punch the holes in the cover band. Und stanzen mit unserem Locheisen, nachdem wir sie zentriert haben, unsere Bohrungen in das Abdeckband. Then we put it back neatly and fix it back into place. Und befestigen diese wieder mit unserem 20er Torx. We now do the same on the movable bearing side. We clip the cover band back into the profile and use the band clamping plate as a template. In the course of this, we apply a little tension to the cover band, attach the band clamping plate, and prepare our holes for punching. Und bereiten zum Ausstanzen unsere Bohrungen vor. Nehmen das Locheisen, zentrieren dieses wieder und stanzen unsere Bohrung in das Abdeckband. We clip the cover band back into the profile and apply tension to it. This tension is important, as otherwise the cover band rub against the inside of the carriage plate and get damaged. We fix the band clamping plate to the movable bearing side. We can see that the cover band is taut. In the next step, we mount the carriage plate on the attachment. It's important to place the carriage plate correctly on the attachment, as otherwise the lubrication ports will be in the wrong positions. In this case, we only have one lubrication port for the ball screw, because our roller guides have permanent lubrication. We place the screws in the carriage plate and make sure that the cover band is in the profile when pressing on the carriage plate. The middle screws are left loose, because we still have to align our carriage plate. Now we tighten the other screws, paying attention to the position of the cover band as we do so.
We Nun check haben the wir das position of the cover Achtelband band. im Profil sauber eingelegt und sehen beim Verfahren, dass dieses auch in der gewünschten Position bleibt. Im nächsten Schritt nehmen The wir next zur step Hilfe is to align the carriage plate. unsere Messuhr. To do this, we move the Dafür carriage fahren plate into wir auf position Position, nehmen uns eine Spannzange zur Hilfe. and fix the dial gauge to the profile. In this step, it's important to position the dial gauge and to align the carriage plate. We loosen the screws and check how much play there is on the carriage plate. Und schaue mir das Spiel in der Schlittenplatte an. Now we align the carriage plate and see if it is parallel all the way to the end. Setze meine Null und schaue, dass die Parallelität am Ende gegeben ist. The carriage plate is now aligned. Ausgerichtet und schauen auf der Messuhr uns das Ergebnis Now an. we will Nun tighten the werden wir remaining 4 screws as die well. restlichen 4 Schrauben der Schlittenplatte ebenfalls anziehen. We check the Kontrollieren result. nochmal und sehen, wir sind immer noch bei Null. At this point, In diesem we have Zuge finished sind wir aligning the mit dem carriage Ausrichten plate. der Schlittenplatte fertig. For the Wir fangen nun lubrication an, channel to be wieder sealed, unsere we must insert the O-Ringe O-ring mit den seal. Schmieradapter The im O-rings are Dreieck inserted Guss and gently anzulegen. tightened with a Nicht zu lubrication fest, weil die adapter so O-Ringe that they sonst rest beschädigt against the werden können. attachment. We now take our funnel-type lubrication nipples and screw these back in the carriage plate. Und verschrauben diese wieder in der Schlittenplatte. And we screw them so deep that they disappear under the surface of the carriage plate and so don't cause any interfering contour. Und somit keine Störkontur verursacht. We do Dasselbe the auf der same anderen thing Seite. on the other side. Nun befestigen wir das Now we attach the Abdeckband. safety zone tape. Bei dieser Variante With der this Delta HSB Delta 90, it is applied directly direkt on the an der movable bearing and Loslagerseite fixed angebracht bearing und an side. der Festlagerseite. Bei anderen For Achsen other sollte man systems, sich please vergewissern refer im to our HSB product Katalog catalog. auf die genaue Position der Sicherheitszone. Setzen dieses direkt an der We attach the Auslagerplatte safety an zone tape directly to the movable bearing and cut off the protruding end. und schneiden das überstehende Ende ab. Festlagerseitig genau dasselbe. We proceed in exactly the same way on the fixed bearing Und side. schneiden die Überreste ab. Im letzten Zug schneiden wir The das final step überstehende is to Ende cut des off the Abdeckbandes protruding ab end of the cover und verwenden band. da dafür unser Teppichmesser. The Nun ist der replacement Tausch of the des cover band Abdeckbandes is now erfolgt. complete.